మర్చిపోయాను. Okay, so this is the non-inverting comparator circuit, right? So in the non-inverting comparator circuit, so if you observe this circuit, I am applying input to the non-inverting terminal. I am applying input to non-inverting terminal. I am grounding inverting terminal. I am grounding inverting input terminal. So this is I'm considered as V reference, which is 0 volts. I'm considering this one as V reference, which is 0 volts. Why it is 0 volts means it is grounded. It is grounded. Inverting input is grounded. That's why it is considered as V reference equal to 0. So these are the two cases. V in is greater than V reference, output is plus V sat. V in is less than V reference, output is minus V sat. Is it clear? Is it clear? Right? Is it clear, all of you, this part? V in is greater than V reference, output is plus V sat. V in less than V reference, output is minus V sat. Same here explained. In this comparator, the input voltage is applied to non-inverting terminal, and no reference voltage is applied to other terminal. No reference voltage ante V reference 0 apply chestunnarani. 0 means it is grounded. 0 means it is grounded అని అర్థం. Okay, so inverting in terminal is grounded. The input voltage denoted as Vin. The input voltage denoted as Vin. While the voltage applied to other terminal with which Vin is compared denoted as V reference. So then V reference గా denote చేసుకుంటున్నాం అన్నాడు. Okay, right. So same thing here. Explain. For the given circuit, non-inverting comparator, if Vin is greater than V reference, because V reference is 0 volt. V reference is 0 volt. Vin is greater than V reference, output is plus V sat, which is almost equal to plus VCC. That means plus VCC minus 1. Plus VCC minus 1. When Vin is less than V reference, that means Vin is less than V reference means Vin becomes negative value. Vin becomes negative value. అంతే కదా, V reference 0 అయినప్పుడు Vin is less than V reference అంటే ఏంటి చెప్పండి అమ్మా. V reference 0 మనం ఇది తీసుకుంది. Vin is less than V reference అంటే ఏంటి? నెగిటివ్ వాల్యూ అయినా, నెగిటివ్ ఇన్పుట్ అయినా. Is it negative input? Is it negative input or not? Negative input. Right. So what is the output? Minus V sat, which is equal to approximately minus VEE. That means which is minus VEE plus 1. Minus V sat equal to minus VEE plus 1. That means if it is minus 15 plus 1, which is minus 14, which is minus 14. Minus 14 volts is approximately equal to minus 15 volts. That's why it is almost equal to minus VEE అని చెప్తున్నాం. Minus V sat అనేది. Okay. So, right, if you observe the circuit, so this is the input and output waveforms. If you observe the waveforms, this is my sinusoidal input. I am applying to the non-inverting terminal of op amp, right? My reference voltage, that is inverting input, is 0. That means inverting input is grounded. Inverting input is grounded. Okay, so if you observe, this is your input, right? Your input is more than V reference. Your input is more than V reference. That means Vin is greater than V reference. Vin is greater than V reference. This is the circuit. V0 minus plus, this is Vin, and this one is grounded, which is V reference equal to 0 volts, right? See, this portion of the waveform, input waveform, is more than reference voltage. That means Vin is greater than V reference. What is the output? Vin is greater than V reference. What is the output? Plus V sets. Right. That's it. This is the output waveform. So up to, I mean, this port, I mean this ఈ time period లో ఈ between ఇది T1 అనుకోండి, ఈ time period,
ఇది T2 అనుకోండి. సో T1 అప్పుడు మనకి ఈ T1 ఈ ఇంటర్వెల్లో మనకి ఎంత అవుట్పుట్ ప్లస్ Vsat. నౌ యువర్ ఇన్పుట్స్ waveform becomes negative during T2. During T2 interval, your input becomes negative. That means Vin is less than V reference. Vin is less than V reference. What is the output? What is the output? minus V sets. So output suddenly drops to minus Vsat. That means ఇది 1 అనుకుంటే ఇది 0 అయిపోయింది, సడన్ గా హై నుంచి లో అయిపోయింది. సో ఏ ఇంటర్వెల్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఇది లెస్ దాన్ వి రిఫరెన్స్? ఈ పార్ట్ అంతా, ఈ పార్ట్ అంతా ఇది ఉంది చూసారా, ఈ పార్ట్ అంతా లెస్ దాన్ వి రిఫరెన్స్. దట్స్ వై ఈ ఇంటర్వెల్ లో నెగిటివ్ వి సెట్. దెన్ అగైన్ ఇట్ బికమ్స్ మోర్ ఈ పార్ట్ లో. సపోజ్ ఇట్ ఇస్ టేక్డ్ యాజ్ T3, again it becomes Vin is greater than V reference. Again it switches to high, that means plus V sat. Again continue. Again when it becomes to negative, again it drops to minus V sat. Is it clear, all of you? Output waveform, input and output waveforms. Is it clear, all of you? Is it clear? Yes, sir. So if you observe, what is the input signal you are giving? మీరు ఇన్పుట్ ఏమి ఇచ్చారు? ఏ టైప్ ఆఫ్ వేవ్ ఫామ్ ఇచ్చారు? Sinusoidal. అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది మీకు? Square. Right. That's why comparator is one of the best application of comparator is waveform converter. One of the best application of comparator is waveform converter. That means it converts sinusoidal waveform into square waveform. Okay, waveform converter అని కూడా అంటాం మనం. ఓకేనా? Is it clear? One of the important application of how comparator. Okay, is it clear, all of you? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ఎవరన్నా హ్యాండ్ రైట్ చేశారా? హరిహరానా? ఎవరమ్మా హ్యాండ్ రైట్ చేశారు ఇందాక? హలో, లేదు సార్, బై మిస్టేక్ గా ప్రెస్ చేశారు. బై మిస్టేక్ గా వచ్చిందా? ఓకే నాన్న, రైట్. ఇక ఇదంతా అదే ఉంటుంది నాన్న. ఇన్వర్టింగ్ ఇన్పుట్ ఈస్ గ్రౌండెడ్ వెరీ స్మాల్ ఈ సోదంతా మనకు వద్దు, కాన్సెప్ట్ ఒకటి కావాలంతే. ఓకే, తర్వాత మీద చదువుకోండి, ఏముండదు దాంట్లో. యా, దెన్ ఇవి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ వేవ్ ఫార్మ్స్ చూసాం. దెన్ గో ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. గో ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే వేటి మధ్యలో ఉంటాయి? ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏ పారామీటర్స్ మధ్య డ్రా చేస్తాం? ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేది ఎనీవన్? ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇప్పుడు ఇది చూసారు కదా, ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్, వోల్టేజ్ టైం పీరియడ్ మధ్యలో డ్రా చేసాం. వోల్టేజ్ టైం పీరియడ్. ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వెయిట్ మధ్యలో రైట్, ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అండ్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ మధ్య మనం ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డ్రా చేస్తాం. సేమ్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ కంపరేటర్ కి మనం ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూసుకుంటే, సో దిస్ ఇస్ ద ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. చాలా సింపుల్. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ Vin, right? I'm taking Vin in the x-axis. I'm taking the output in the y-axis. I'm taking the output voltage in the y-axis. I'm taking the input in the x-axis, right? So this is 0 volt. This is 0 volt. Okay, this is 0 volt. 0 volt అంటే ఏంటమ్మా మనకి? అది V reference ఏనా? V reference ఏనా? Which is inverting input ఏనా? Bn నెగిటివ్ ఇన్పుట్. ఇన్వర్టింగ్ ఇన్పుట్ ఏనా ఇది? V reference 0 అంటే ఇన్వర్టింగ్ ఏనా? Yes, sir. ఎవరో ఒకటిద్దరు మాట్లాడతారు. ఇది గ్రౌండ్ చేసాం, ఇది V reference ని 0 అనుకున్నాం. సో ఇది నేను Vn నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్ కి అప్లై చేశాను. Vn
సో ఇది జీరో అది జీరో అయింది అనుకుని ఏముంటుంది, ఏమీ ఉండదు, ఒక స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చింది నాకు అంతే. ఇది స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ జీరో, వీన్ అనేది జీరో అనుకుంటే స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ జీరో నాకు అవుట్పుట్ ఏమీ ఉండదు. ఇది జీరో అవుతుంది, ఇది జీరో అవుతుంది. సో అవుట్పుట్ అనేది ఏమీ ఉండదు, రైట్? సో సపోజ్ ఇట్ బికమ్స్ 0.1, ఐఎమ్ వేరింగ్ ఇన్పుట్. సో ఇది 1 2 3 4 5 స్కేల్స్ తీసుకోండి. సో మధ్యలో మనకి మళ్ళీ పాయింట్ స్కేల్ సబ్ డివిజన్స్ ఉంటాయి, 0.1 0.2 అలా స్కేల్ తెలుసు కదా. సపోజ్ Vin is 0.2, what is the output? What is the output? Vin is 0.2. What is the output? Plus V sets. Sir, right. Vin is 1 volt. What is the output? Vin is 1 volt. What is the output? Plus V sets. Vin is 5 volts. What is the output? Plus V sets. Vin is infinite, plus infinite. What is the output? Plus V sets. That means Vin is greater than 0. What is the output? Vin is greater than 0. What is the output? Plus V sets. Then interrogation tally. Plus V set. Vin is less than 0. Negative value. Vin is less than 0 అయితే Minus V. Minus V sets, sir. అదే డ్రా చేశాను. ఇదే ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అయిపోయింది, మీరే చెప్పేశారు. అర్థమైందా? ఇది అర్థమైందా? Yes, sir. రైట్, అంతేనా? రైట్, ఓకే, సరే. జీరో ఇది ఐడియల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్న, ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఐడియల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. బట్ 741 కి ఇవే వోల్టేజ్ ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఒక 741 ఆప్ యాంప్ కి ఎలా ఉంటుందో చూడండి. ఫర్ 741 ఐసి gain is 1 lakh. Suppose gain is 1 lakh. What is the saturation levels? I am taking saturation levels are plus or minus 13.5 for the supply of plus or minus 15 volts. That means what he is saying is plus VSAT nothing but plus VCC minus 1.5 volt. చెప్పే కదా, ఈ 1 volt అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది, ఒక్కొక్క ఆప్ యాంప్ కి ఒకలాగా ఉంటుంది. వీడు తీసుకున్న ఆప్ యాంప్ కి వీడు 1.5 volts తీసుకున్నాడు. మైనస్ VSAT మీన్స్ మైనస్ VEE ప్లస్ 1.5 volt ప్లస్ 1.5 volt. ఓకే, సో ఫర్ సప్లై ఆఫ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 15 volts అన్నాడు. సో ప్లస్ 15 మైనస్ 1.5 ఎంత? ప్లస్ 15 మైనస్ 1.5 ప్లస్ 15 మైనస్ 13.5, sir. మైనస్ 15 ప్లస్ 1.5 Minus 13.5, sir. అదే చెప్పాడు. VSAT లెవెల్స్ ఆర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 13 volts ఫర్ సప్లై ఆఫ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 50. వాడు ఇది తీసుకున్నాడు, వాడి ఆప్ యాంప్ కి అది ఉన్నట్టుంది, ఐ మీన్ టాలరెన్స్. ఓకే, సేమ్ ఆప్ యాంప్ కి వాడికి 1 lakh ఉంది అంటున్నాడు గెయిన్. సో దీని నుంచి వాడు వీన్ తీసుకుంటున్నాడు, వీన్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాడు. ఇది అవుట్పుట్ కదా. గెయిన్ అంటే ఫార్ములా ఏంటి? గెయిన్ అంటే ఫార్ములా ఏంటమ్మా? V0 బై వీన్. రైట్. వాట్ ఈస్ హియర్ పాసిబుల్ అవుట్పుట్స్ ఏంటి ఇక్కడ మీకు? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ VSAT by Vn by Vn. So which is gain. So from this, what is Vn? Plus or minus VSAT by gain. So ఇదే చేసాడు, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 13 by 1 lakh. సో ఎంత వచ్చింది? 135 మైక్రోవోల్ట్స్. 135 మైక్రోవోల్ట్స్. సో వీడు ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి, దీనివల్ల వీడు వీన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 135 volts అంటున్నాడు.
Vin plus or minus 135 volts. అంటే మీకు ఇది B అనేది -135 మైక్రోవోల్ట్స్ అనుకుంటే A అనేది ప్లస్ 135 మైక్రోవోల్ట్స్ అనుకుంటే సో ఈ పార్ట్ A టు B ఈ పార్ట్ వరకు మీ ఆప్ యాంప్ ఆపరేటెడ్ ఇన్ లీనియర్ మోడ్. మీ యువర్ ఆప్ యాంప్ ఆపరేటెడ్ ఇన్ లీనియర్ మోడ్. ఏ వాల్యూస్ మధ్య +135 మైక్రోవోల్ట్స్ -135 మైక్రోవోల్ట్స్ ఈ రెండు వాల్యూస్ మధ్య ఈ రెండు ఇన్పుట్స్ మధ్య యువర్ ఆప్ యాంప్ ఆపరేటెడ్ ఇన్ లీనియర్ మోడ్. దట్స్ వై ఇట్స్ స్ట్రైట్ లైన్. బట్ when your op amp input is crosses this +135 microvolt threshold value, అంటే మీకు డయోడ్స్ తెలుసు కదా 0.7 లోపు ఉంటే ఏంటి, 0.7 దాటితే మీకు డయోడ్ ఏమవుతుంది చెప్పండి, ఆనా ఆఫా? 0.7 వోల్ట్ థ్రెషోల్డ్ వోల్టేజ్ దాటితే డయోడ్ ఏమవుతుంది? టెల్ మీ. డయోడ్ మీకు ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ మీరు ఇచ్చేది 0.7 వోల్ట్స్ దాటితే డయోడ్ ఆన్ ఉంటుందా ఆఫ్ అవుతుందా? కండక్షన్ లో వెళ్తుందా ఆన్ అవుతుంది సార్. ఆన్ అవుతుంది. బిఫోర్ 0.7 అయితే ఏమవుతుంది? ఆఫ్ లో ఉంటుంది కదా. ఎస్ సార్. సేమ్ ఇది అంతే. +135 మైక్రోవోల్ట్స్ దాటితేనే మీ ఆప్ యాంప్ అనేది నాన్ లీనియర్ మోడ్ లోకి వెళ్తుంది. ఇట్ బికమ్స్ ఆన్ +Vsat కదా. అవుట్పుట్ ఈస్ +Vsat, రైట్? అవుట్పుట్ బికమ్స్ +Vsat ఇది అప్ టు ఇన్ఫైనైట్. Similarly, -135 volts, not volts, -135 microvolts కన్నా నెగిటివ్ అయితేనే ఇటు వెళ్తుందంటే ఇంకా నెగిటివ్ అవుతుంది. -136, -137, -138, -139 అలా. సో -135 మైక్రోవోల్ట్స్ క్రాస్ చేసి నెగిటివ్ అయితే ఇది ఆఫ్ అవుతుంది, 0. సో ఫర్ 7.4 ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఈ థ్రెషోల్డ్ వాల్యూస్ ఫర్ ఏది? దిస్ వన్ ఈస్ ప్రాక్టికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ప్రాక్టికల్ గా మనం ప్రాక్టికల్ వాల్యూస్ తీసుకున్నాం. ఇవన్నీ చూసారో లేదో, ఈ 1 lakh ఇవన్నీ. సో బిట్వీన్ దిస్ 2 points, that means ±135 microvolts, your op amp operated in linear region. But after that, after crossing this threshold points, again it acts as non-linear. And it produces non-linear characteristic. Okay. So this one is ideal. This one is practical characteristics. Is it clear, all of you? Is it clear? Yes sir. Right. So ఇంకా చెప్దాం అనుకున్నాను ట్రిప్ పాయింట్ ఇవన్నీ. సో enough for this today's class. Is it clear, all of you, today's class? Yes sir. Comparator, how comparator is working, how inverting comparator is working, how non-inverting comparator is working, what are the out input and output waveforms, how the voltage transfer characteristics looks like. ఇది non-inverting comparator, right? ఇన్వర్టింగ్ కంపరేటర్ కి ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి అవుట్పుట్? ఇన్వర్టింగ్ కంపరేటర్ కి ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది చెప్పండి? రివర్స్ కంప్లీట్ గా ఇలా వస్తుంది. అర్థమైందా? ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ చూసారా? ఇది నాన్ ఇన్వర్టింగ్ కంపరేటర్ అవుట్పుట్, ఇది ఇన్వర్టింగ్ కంపరేటర్ అవుట్పుట్. అర్థమైందా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes sir. Yes sir. కంప్లీట్ రివర్స్. ఇక్కడ +Vsat అయిందంటే ఇక్కడ ఇన్వర్టింగ్ లో -Vsat అయింది. ఇది -Vsat అయిందంటే ఇన్వర్షన్ కదా. ఇన్వర్షన్ అంటే ఏంటమ్మా? 180 డిగ్రీస్ ఫేజ్ షిఫ్టేనా? ఈ రెండింటికి 180 డిగ్రీస్ ఫేజ్ షిఫ్ట్ ఉందా లేదా? ఉందా లేదా? దెన్ is it clear, all of you, today's class? Is it clear? All of you respond please. Yes sir. Right, that's the end of today's class. Chalo, enjoy the festival. Bye.